హంట్‌లో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అనేది ఒక ఈవెంట్ లాగా ఉంటుంది. యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా హట్కే. యూ విల్ సీ రియల్ రా రస్టిక్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ అ బాడీ డబుల్. అలాంటివి ఏవీ లేవు. ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ద రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ గో త్రూ. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ కూడా హంట్ స్క్రిప్ట్ కూడా రెగ్యులర్ ఫార్ములా కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కాదు. సో ఫార్ములా కాకుండా ఒక కథని హానెస్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం. They are like two different people. But Arjun A కి తెలిసిన లాంగ్వేజెస్, స్కిల్స్, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నువ్వు తీసుకున్న పోలీస్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నీ అర్జున్ బి కూడా ఉన్నాయి. దే వాజ్ ఒక టీమ్ క్యాంపస్ యూనివర్స్ క్యాస్కేడ్స్ అని ఫ్రాన్స్లో ఉంటారు. నేను వాళ్ళని ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ చాలా కొత్తగా, చాలా హై స్టాండర్డ్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. దే ఆర్ నో బెడ్స్. అండ్ యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఒక అతను ఇలా పడితే ఫ్లోర్ మీద, యూ మైట్ బీ థింకింగ్ జస్ట్ వన్, యూ మైట్ స్టార్ట్ టేకింగ్ సమ్ 7-8 షాట్స్. అలాగే పడ్డం. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఒకటిసారి పడ్డం కాదు. ఐ హోప్ ఇన్ కేస్ వీ హ్యావ్ దట్ క్లిప్ విల్ షో ఇట్ యూ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఫైట్ సీక్వెన్స్లో ఐ హిట్ వన్ పర్సన్ లైక్ దిస్ అండ్ హీ గోస్ ఫర్ అ సమోసాట్ అండ్ ల్యాండ్స్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అది 7-8 టైమ్స్ 9 టైమ్స్ అలా షూట్ చేసాం దాన్ని. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ద సేమ్. స్టంట్ పీపుల్ కూడా రోప్స్ వాడకుండా, బెడ్స్ వాడకుండా చేస్తేనే రియలిస్టిక్గా ఉంటుందని చెప్పి కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మీరు చూస్తే కనుక యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. సినిమాలో ఎక్కడ ఒక రోప్ వర్క్ కానీ, బెడ్ వాడడం కానీ, చిన్న చిన్న ఫాల్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ వర్ రియలిస్టిక్ వాజ్. అండ్ టీమ్ మొత్తం అంటే ఈవెన్ దో మా కెమెరామెన్ ఉన్నా సరే, దేర్ ఇస్ అనదర్ కెమెరామెన్ హూ వాస్ హ్యాండ్లింగ్ ద కెమెరా ఈ ఫైట్స్ వర్క్ మాత్రం, బికాస్ దట్ నీడ్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్కిల్. ఆ కెమెరా ఆపరేట్ చేసిన అతను కూడా ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫైటర్ అనమాట, స్టంట్ మ్యాన్ యాక్చువల్లీ. సో ఈస్ గాట్ అ వెరీ గుడ్ గ్రిప్ ఆఫ్ కెమెరా మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్తగా ఇప్పుడు విక్రమ్లో చూస్తే బోల్ట్ అని చెప్పి ఒక మెషినరీ వాడారు. And it goes like that, it goes stop like that, it goes stop like that. And imagine one person with a handheld camera like this getting the same effect. So cinema lo fights chusina sare, you have very long shots, but a long shots kuda he was able to capture it very clearly like a bolt equipment laga. And that needs very high skill. Chala వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, how to catch it, how to ఆ మూమెంట్ని మిస్ అవ్వకుండా. And we got the quality what bolt camera can give us. సో కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ భరత్కి కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఫిల్మ్లో. అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ ఏంటంటే నాకు ఐ ఫీల్ ఐవ్ గాట్ సమ్ వన్ హూ మ్యాచెస్ అప్ ఆర్ హూ ఆర్ ఈక్వల్ ఆన్ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్లో. అంటే నేను ఏ సినిమా చేసినా సరే ఫిజిక్ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కనే ఫిజిక్ క్యారీ చేస్తూ ఉండేవాడిని సినిమాలో, బట్ దే సమ్ వన్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ మీ ఫిజిక్ వైజ్. అండ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఒక సీక్వెన్స్లో ఏంటంటే భరత్ రాక ముందు దే వర్ జస్ట్ షోయింగ్ ఏంటంటే ఒక మనిషిని ఎత్తుకొని ఇసిరేయాలి గోడ మీదకి, అండ్ దేర్ ఇస్ నో రోప్, ఎత్తుకొని ఇసిరాలి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యాక్టర్ ఎత్తి ఇసరాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ స్ట్రెంత్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక 3-4 feet ఉంటుంది వాల్కి, ఆ వాల్కి వెళ్ళి అతను తగిలి కింద పడాలి. హీ జస్ట్ లిఫ్టెడ్ హిమ్ అండ్ జస్ట్ త్రూ హిమ్ టు ద వాల్. అండ్ ఆ వాల్కి అలా కొట్టుకొని కింద పడినా కూడా అలా మళ్ళీ నుంచో నెక్స్ట్ షాట్. సో ఇట్ వాస్ లైక్ దట్. ఇట్ వాస్ భరత్ వాజ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ ద పర్సన్ హూ హిట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ద వాల్, మళ్ళీ కింద పడిన అతను కూడా హీ నోస్ దట్ టెక్నిక్. నేను చూసిన డిఫరెన్స్ మెయిన్గా ఏంటంటే దే డూ లాట్ ఆఫ్ రిహార్సల్స్ బిఫోర్ గెటింగ్ షూట్లోకి వెళ్ళకముందు. సో షూట్లోకి వెళ్ళకముందు అక్కడ కూర్చొని అక్కడ ఆలోచించేది ఉండదు, ఓకే ఇప్పుడు ఈ షాట్ చేద్దాం, ఆ షాట్ చేద్దాం, అట్లా ఉండదు అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిహార్స్డ్. అంటే మీరు టీజర్లో చూసుంటారు అర్జున్ ఏ, అర్జున్ బి అని. బేసికలీ అర్జున్ ఏకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఒక స్వాగ్ ఉంటుంది. I'm not looking for you, sir. అర్జున్ బీకి వచ్చేటప్పటికి ఒక అన్సర్టనిటీ అది ఉంటుంది. అది యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో కూడా కొద్దిగా అక్కడక్కడ ఉంటుంది. సో ఫర్ మీ ఇట్స్ లైక్ ఎ డబుల్ రోల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, బట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఇట్స్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ హూ లాస్ట్ హిస్ మెమరీ ఆఫ్టర్ అన్ యాక్సిడెంట్. అండ్ అదే కాకుండా వీ హ్యావ్ అంజు మాస్టర్ ఒక చేస్ సీక్వెన్స్ అండ్ వన్ కార్ యాక్సిడెంట్ చేశారు రియల్గా. వీ షాట్ విత్ ఆల్మోస్ట్ లైక్
7-8 కెమెరాస్ అనమాట. బికాస్ ఎవ్రీబడి వర్ డూయింగ్ ఈ సినిమాకి మెయిన్గా వన్ థింగ్ వి థాట్ నో సీజీ, విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ రియల్ యాజ్ పాసిబుల్ అని చెప్పి అనుకున్నాం. అందుకనే ఏంటంటే ఒక కారు యాక్సిడెంట్ కూడా గాల్లో వెళ్ళి పడేది, ఇట్స్ జస్ట్ ఒకసారి చేయగలం. సో వీ వాంటెడ్ టు బి క్యాప్చర్డ్ ఇన్ ఆల్ ద యాంగిల్స్. బికాస్ సినిమాలో కూడా చూస్తే కనుక రిపీటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ యాక్సిడెంట్ ప్లే అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది స్టోరీ పరంగా. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక చేస్ సీక్వెన్స్ ఉంది మైమ్ గోపి గారు. వీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ రన్నింగ్ ఫర్ 3 days. పరిగెత్తడం, ఆటో, ట్రక్ మీద నుంచి వచ్చిన బైక్, సైకిల్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సీక్వెన్స్. So it will match up to, even the chase sequence will match up to all the action episodes we shot in France. And in fight sequence in the baga radaniki karanam, apart from me doing rehearsal or I having that little bit of skill, it's also important entante fighters ki aa timing, aa reaction timing. And there is interval before ఒక సీక్వెన్స్ వస్తుంది. ATV అని చెప్పి ఆ చిన్న 4-wheeler వెహికల్ ఉంటుంది, మీరు దీనిలో కూడా చూస్తుంటారు. టీజర్లో లాస్ట్ షాట్ కూడా అదే అనమాట. సో దానికి బిఫోర్ వి రిహార్స్ ఎలా పడాలి, బికాస్ ATV రన్నింగ్లో ఉంటుంది, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు జంప్ అండ్ క్యాచ్ ఇట్ అండ్ అలాగే డ్రాగ్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది. ఒక పాయింట్ తర్వాత ఆ ATVని వదిలేసి రోల్ అయ్యి ఒక పాజ్ తీసుకోవాలి. సో దానికి చిన్న రిహార్సల్ చేసాం. అంటే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ బాగా నేర్పించారు. ఏంటంటే సో ప్రాపర్ టెక్నిక్ చెప్పారు కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఈజీ. 2 days లో వన్ సెషన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వెంటనే వీ వర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. I think no one other than Sudheer will be able to pull off this action sequences with so much of finesse. You will see a very different format of fighting in this film. So the major part of action sequences stunt lo chesindi Unab and Brian, and they are brilliant action directors. సుధీర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో అసలు ఈ ఫైట్స్ ఎట్లా డిజైన్ అవ్వాలి ఏంటి అన్న పర్సనల్ కేర్తో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ దెమ్. అండ్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ స్లైట్లీ టఫ్ ఫర్ అస్ టు కన్వే ద ఇండియనైజ్డ్ ఇమోషన్ ఆఫ్ ద ఫైట్స్. బట్ లేటర్ ఆన్ వెన్ వీ గాట్ టు నో ఈచ్ అదర్ అండ్ వెన్ వీ హ్యాడ్ ఎ క్లియర్ ప్లాన్ ఆఫ్ హౌ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ హ్యావ్ టు బీ షాట్, then things became very easy. It was new for me. It was very cool. That like gave me opportunity to work with a new team and new people. That was really nice, and you're gonna probably see it in the screen. The fight sequence, it was very insane because Sudheer learning so fast. Head down from the left side, good. Yeah, straight up. So that was great to have someone who was able to listen, really fast learning. He was quick, and there you can see at the screen how he became from the rehearsal we did at the shooting moment. He was becoming super involved, and every time we said action, he was into it. ఈ ఫిల్మ్ చూసేటప్పుడు కూడా యుల్ హ్యావ్ దట్ క్రేవింగ్. అంటే ఇంకొంతసేపు ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉంటాయి ఫైట్స్.